In the middle of the Egyptian crisis, I had an opportunity to travel to Iran and visit people there who were Sunnis just like me. ونحن أهل السنة في إيران نعيش في هذه المحافظة وفي هذه المدينة بالمحبة والمودة. برای این وحدت حقیقی و کامل یافته ما راه بسیار زیادی داریم. Is it a simple event that a Sunni can live in a Shia majority country? That's the question that prompted me to go to Iran. Egypt, from the Pharaoh's country to a game changer in the region. In recent years, my country has attracted the attention of mass media throughout the world. My name is Ahmad Mustafa. My profession as an economic and political analyst has caused me to be in touch with my country's events very closely, and of course the relationship between Egypt's events and its global factors. At the time of the Egyptian crisis, I had an opportunity to travel to Iran and meet Sunni people like myself there and talk to them. My trip to Iran is the very first step. Traveling to the home of the Sunnis in Iran is an 11,000-kilometer journey, a memorable visit from the country's most important decision-making centers to its most outlying border areas, from the green strands of the Caspian Sea forests to the Khorasan and Baluchistan desert areas and the high mountains of Kurdistan. A journey that I hope can help me get to know the real Iran, a country frequently misrepresented by Western and Arab media. On the 21st of Ramadan, I arrive in the capital city, Tehran. Iranians are holding an exposition called the Quran Exhibition at the Great Musalla Prayer Ground in Tehran. This is one of the first places I'll go to. You can find anything related to the Holy Quran here, from artistic and Quranic pieces of art to the calligraphy of the verses. On a map, one of the stalls displays the number of Iranians who have memorized the verses of the Holy Book. The great colorful Tehran has many attractions to make you stay, but I've come here for a different purpose. I'm here to see the Sunni Muslims living in a Shia country. Is it important that a Sunni Muslim lives in a Shiite country or not? That's the question that's brought me here. I don't have time to waste. Ramadan is going to end very soon, and I'd like to see at least one Eid al-Fitr celebration by an Iranian Sunni tribe. Our first destination is the prosperous province of Golestan in the north. There I want to meet the Hanafi Turkmens. To get there, we'll have to cross the high Alborz mountains. دوازده سال مدیر دانشگاه علوم پزشکی بودم و حدود 4 سال فرماندار شهرستان ترکمن بودم. آقای دلیجه یکی از ترکمن‌های این منطقه بخشدار بنده هستند. جناب آقای وکیلی که ترکمن هم هستند شهردار این شهر هستند. حاج خلیل ماهری رئیس شورای این شهر هستند. ما امروز در همین شهر گرگان که پایتخت مثلا استان گلستان مرکزیت
متخصص داریم که رفیق خودم هست، فوق تخصص پیوند قرنیه است و در کشور نادره. فوق تخصص بیماری های داخلی داریم و همه اینها هم الان در حوزه هیئت علمی دانشگاه. The largest city in Turkmen Sahra, home to Sunni Turkmens, is Gombat Kavus. It was named after a monument in it called Gombat Kavus. Dancing with daggers is a famous ritual of the people here. Their ancestors did it before going to war to appeal for God's help. We are guests at a Turkmen's place for iftar. It reminds me of iftar in my own city. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. An intimate table spread with special customs of Turkmens. After iftar, we go to the mosque with a group of Turkmen friends to say the last Taraweeh prayer of Ramadan together. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. This morning, we are driving along the Caspian Sea to see another Turkmen city. Bandar Turkmen, or the Turkmen Port, is a small city south of the Caspian Sea. The only island in this body of water, Ashuradeh, is near this port. This city is even smaller than Gunbat. The local market in Bandar Turkmen is buzzing with activity because of Eid al-Fitr. Everywhere you look, there are traditional colorful clothes, including the famous Turkmen scarves known all over Iran. While looking for this place, we found a Sunni Turkmen sheikh, author of an interpretation of the Holy Quran in the Turkmen language. We go to see the sheikh. He is blunt and affable. ما اسمك؟ أحمد مصطفى. مصطفى؟ أحمد مصطفى. أحمد مصطفى. إيه. بارك الله فيك. الله يفيك. بارك الله فيك سيد الفاضل. من أين مكان جدا؟ من الإسكندرية من مصر. إن تركمانستان تركمانها هستن ديري دفتي كمانوث أنا باري. أنا قفتن بما قفتن كما مسلمان هستين. أذهب صالة تحت صالة ميداني ما مسلمانين. ولي أحكام القرآن رب بلد نيستي. شما بوسيلة راديو بما إن أحكام القرآن رب برساني. ما هم قرآن رب زبان و ترکمنی تفسیر کردیم. هر روز یک مقدار تفسیر کردیم به وسیله رادیو برای بیرون مردی پخش کردیم. الحمدلله والمنه در ظرف 31 سال تمام شد. ولی حالا تمام ترکمنستان گفتن که ما را شما مسلمان کردی. تبعه 6 مرات. 6 مرات. 6 مرات تبعه. ما شاء الله ما شاء الله. 6 مرات تبعه. مع التوزيع كبير ما شاء الله. يوضع إلى تركمانستان إلى أفغانستان. ما شاء الله. في إيران. افتار 49 تا 80 هم چاپ شد. از 80 تا امروز 6 بار چاپ شد. Today is a special day for me and all the Sunni and Shia Muslims, one great Eid al-Fitr. We go back to Gunbat to participate in the Eid al-Fitr prayer ceremony of Turkmens. They are all here to take part in the Eid prayers.
تقبل الله. تقبل الله منا ومن عيدكم سعيد. اهلا بكم. تقبل الله. سيد من سلالة علي. وانا نفس الشيء، انا سيد من سلالة علي. ونحن أهل السنة في إيران نعيش في هذه المحافظة وفي هذه المدينة بالمحبة والمودة. ربنا يديم عليكم. أيوة، ما عندنا أي مشكلة وأي اختلاف وأي خلاف، ما عندنا الحمد لله. هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. وبالتالي أسألكم توجيه رسالة إلى العلماء للأسف، أو ما نطلق عليهم علماء الذين يسعون بالفساد ونشر الفتنة ما بين السنة والشيعة، ما بين الأديان، ما الذي تود أن تقول لهذا للأسف يعني سيأتي بالعالم الإسلامي إلى الوراء؟ نريد الاتفاق والاتحاد بين المسلمين، يعني ما نريد الاختلاف، ونحن نعيش قبلتنا واحدة، قرآننا مصحفنا واحدة، وكل المشتركات كثيرة بيننا. ما نريد الاختلاف إن شاء الله. المستكبرين والصهيوني العالمي هم يريدون الاختلاف بين المسلمين، وأي عالم يريد الاختلاف والفرقة بين المسلمين هو ليس بعالم، هو ليس بعالم، وهو ما يعرف شيء. Some say it is a tradition to visit the martyrs' families after the prayer. It is interesting to me that Sunni Turkmens have also fought in the Iraq-Iran war in the 1980s. السلام عليكم. كيف الحال؟ خوش مديد. كم كان عمرك؟ چند سالش بود وقتی رفت؟ 19 سالش بود. انقلابی دی متعهد نمزیزن تعریفتن یعنی الارض. خادم مسجد بود. این سال 65 که عراق بمبای شیمیایی رو شروع کرد، پدرم نگران شد. گفت تو رو برگردونین عقب‌تر که یه وقت چون خط مقدم بود، ولی همیشه اینو میگفت که به قول معروف من دو چیزو میخوام چیز کنم، اگه برگردم پشت جبهه بازم بهتره، ولی دوست دارم جلوی جبهه باشم. مردمم با خدا معامله کردم، با شهدا میرم. اخی جان شکرا جزیلا. شکرا. The land of Turkmens, of passion, love and poetry, the land of a kind, hospitable people, the land of the faithful. They have different customs, and most important of all, they are free men, like the free horsemen in the plain. After Golistan, we move to Khorasan. Our first destination is Mashhad, the largest and most important city of Iran, and home to the tomb of Imam Reza, the 8th Shia Imam and a descendant of the Prophet of Islam, peace be upon him. It is true that I am a Sunni Muslim, but I am a descendant of the Shiite Imam Zain al-Abidin, and I now have come to visit my forefather, Imam Reza. I get lost in the crowded shrine among the thousands of pilgrims who have come here, regardless of their faiths, races, and colors. It is interesting that even in Iran's most important Shia city, you can find a number of Sunni mosques. They also hold Friday prayers here. I want to meet one of the Sunni prayer leaders in Mashhad. I am going to meet him at his seminary on the outskirts of the city. Mr. Fazili and his students give us a warm welcome on our way to his office. I seize the opportunity to introduce myself and give him a report of my journey. The leader's office is more like a library.
هذا الشاي خراساني نحن نشرب الكوبات أشرب شاي كثير. هذا صورة من مشايخنا المرحوم. بعد هذا كلمة مختصر بخصوص إلى خراسان، مدفن حضرة إمام علي بن موسى الرضا من أهل البيت، وأيضا كثيرا من العلماء والمشايخ طبري، البيهقي، السيبوي. أنا خادم العلم في هذا الخطة الشيخ إبراهيم فاضل الحسيني، مدير معاهد الشريعة الأهلية في مدينة مشهد. كم عدد الطلاب الذين يتخرجون كل سنة من المركز؟ عدد الطلاب في هذا المدرسة يبلغ 150 طالب، وفي 25 مدرس، وهم يعيشون ويبيتون في هذا المدرسة. وهذا المنهج الدراسي مأخوذ من أزهر الشريف ومن مدارس الهند ومدارس والجامعات الإسلامية العربية، فقه على مذهب الأحناف وفقه المقارن. ونحن نحب أهل مصر، لأن مدينة مصر هذا مدينة الحضارة ومدينة العلم ومدينة سيدنا موسى عليه السلام ومصر الكنعان. هذا نحن نحب مصر، وأنتم كما تعلمون الحمد لله بين مصر والإيران حضارات قديمة. After a conversation with Mr. Fazali, the Friday prayer leader, we go to the library and seminary, but the students are now on a holiday. I noticed something interesting. There is a Shia mosque in the vicinity of the seminary. This closeness has a lot to tell. We reached the city of Khaf at noon Friday. It's a 300-kilometer drive from Mashhad, south of Khorasan Razavi province. This city, too, is predominantly Sunni populated. It has a magnificent grand mosque where Friday prayers are held every week. The mosque is still under construction, but is full of people. تحت حمایه در کودکی تحت حمایه بابوی تو عبدالمطلب قرار داد. پای سلوات بسپارید. After prayer, we go to meet a Sunni scholar. حوزه علمی احناف خاف که در شهرستان خاف قرار دارد، در شهر خاف قرار دارد، از سال 1327 هجری شمسی به دست مرحوم مولانا خواجه شمس الدین مطهری تأسیس شده است. در سال تحصیلی 1391-92 در قسمت برادران 270 نفر طلبه داشته است و در قسمت خواهران هم همین حدود 250 نفر طلبه داشته است. عاشقان ای عاشقان جان را فدای دلبرم. As the sun goes down, we arrive in Torbat Jam. سلام علیکم. علیکم السلام. فرزند حضرت شیخ احمد جامم، از اولاد ایشانم. بله. جد بنده. بله. 23مین نسل ایشانم الان که طبق وصیت و وقفنامه اصلی که بوده متولی باید همیشه از اولاد می بوده و ارشد اولاد، که این مسئله با عهده بنده واگذار شده. ای صادقان ای صادقان در صدق آید این
the burial place of Sheikh Ahmad Jami, a 19th century mystic and poet. His tomb has an astonishing atmosphere, as if the marbles of the tomb are whispering his poetry in praise of God. در ایران دو مذهب حنفی و شافعی هست و هیچ مشکلی هم ما نداریم از نظر تبلیغ و از نظر فعالیت در امور مذهبی. رسیدم تا به مهمانی خدایا، چه ها کردم تو می دانی خدایا. ای دل عالم فانی که ندارد بنیاد، به مصطفی معلای مجتبی صلوات. و الان اینجا ما یک مجموعه تاریخی بزرگی در شرق ایران داریم که به نام مجموعه تاریخی مزار یاد میشه و 10 بنای مستقل از همدیگه در داخلش قرار گرفته و محل برگزاری امام جمعه و نماز جمعه اهل سنت و همینطور محل مراسم عیدین، عید فطر و عید اضحی، بله، عید اضحی و عید فطر و دیگر مراسم در همین مجموعه است که تمام این محوطه فرش میشه، مردم مینشینن و رو به سمت قبله نماز میخونن و البته مسجد اصلی در انتها و در پشت این بنا قرار گرفته است. Beside the tomb of Sheikh Ahmad Jami, there is a seminary that probably belongs to the Jami family. این حوزه همونطور که در ابتدا عرض شد از زمان حضرت شیخ احمد جان قدس سره بنا نهاده شده و تاکنون ادامه داره، اما بنای فعلی که هست این بنا حدود 100-150 سال قدمت داره و طلاب زیادی از اینجا تخریج شدن، یعنی فارغ التحصیل شدن و الان مشغول خدمت در منطقه در مناطق مجاور هستند. به هر حال وحدت میدانش بسیار وسیع هست. این که ما بگیم وحدت به تکامل رسیده، به نقطه نهاییش رسیده، این نمیشه ادعا کرد. برای این وحدت حقیقی و کامل یافته ما راه بسیار زیادی داریم، اما خب قدم ها برداشته شده، شروع شده. امیدواریم این وحدت به پای تکامل خودش برسه و برداشت های خوبی باشه از وحدت و به مفهوم حقیقی خودش انشالله اجرا بشه. If you take a walk in the streets between the Sunni Muslims of Khorasan, you would see people of science more than anything else. In all the cities across this province, there are seminaries that help the hospitable people of this land to keep them far away from the extremes. That's why Khorasanis are so into poetry, eloquence, and delicacy. The hot roads of Khorasan take us to Sistan and Baluchistan province, a land with an eye-catching combination of plains, mountains, and deserts, along with its thick palm groves and banana trees. Its southern parts end with the indigo waters of the Oman Sea. My fellow Iranian travelers tell me about the deprivations that people of this region have tolerated during different historical periods, in Qajar and Pahlavi eras. They try to conjure up the picture of people who had always lived under the oppression of local rulers and tyrants before. After the Islamic Revolution in Iran, Sistan and Baluchistan was one of the first regions to be taken care of by the people. During the reign of Muhammad Reza Shah, Ayatollah Khamenei, the leader of the Islamic Revolution, was exiled to this province and lived among this people for a few years. I'm going to meet Maulawi Abdul Hamid, the Friday prayer leader at Zahedan's Makki Mosque, and a famous Sunni clergyman in Sistan and Baluchistan.
أحمد مصطفى، باحث اقتصادي سياسي من مصر وإعلامي. كيف أحوالكم؟ الحمد لله ماشي الحال. قبل از انقلاب مدارس بسیار محدود بوده اینجا و مردم این سرزمین برای تحصیلاتشون به پاکستان و هندوستان و بعضی از کشورهای عربی مراجعه می کردن. مرکزی که اینجا شما تشریف دارید این دارالعلوم زاهدان هست، این مدرسه و بزرگترین مدرسه اهل سنت در ایرانه. در این مدرسه حول و حوش 1000 نفر از طلبه تحصیل میکنن و اینها از نقاط مختلف کشوران، از همه مناطق سنی نشین ایران اینجا طلبه داریم. حول و حوش 1000 نفر بعد از طلاب خواهر هم در مدرسه حضرت عایشه که در کنار این مدرسه هم درس میخوانند. ولی این شبانه روزی نیستن، اینا اکثرا مردم زاهدان هم. کتابخانه مرکزی دارالعلوم زاهدان هست. در حدود 40,000 کتاب اینجا منبع داریم. بیشترین منابعی که ما اینجا داریم منابع مرجع هستند. مراجع فقه هست، مراجع حدیث هست و تاریخ هست، علوم قرآنی هست، تفاسیر هستند. یک کتابخانه در واقع جامع تمام علوم هست. از تمام علوم سعی کردیم که از رشته‌های مختلف اینجا داشته باشیم، چون این کتابخانه در واقع بزرگترین کتابخانه اهل سنت ایران هست. تلاش ما بر این بوده که بیشترین منابع اهل سنت رو اینجا برای محققان جمع آوری بکنیم. از جاهای مختلف هم اینجا تشریف میارن، چه از مراجعین ما از خود این حوزه برای کارهای تحقیقاتی و از حوزه های مختلف، از دانشگاه میان، حتی از دانشگاه تهران، از دانشگاه مشهد. از اهل سنت استفاده شده توی مدیریت های کشور در ادارات. No event can bring together different religious people like religious ceremonies, especially in Muslim communities. In Zahedan, there is a ceremony held each year from morning to night. Tens of thousands of Sunni Muslims come to Makki Mosque for the ceremony called Khatm Bukhara, held for more than 25 years now. The event allows both Sunni and Shia clergymen to participate. خانه من زاهدان و توس من، هر وجب از خاک تو ناموس من، صلوات بر محمد و آل محمد. چرا امروز استکبار توسط مزدوران عجیب شده خود به محبوب ترین و مقدس ترین اصول مشترک ما یعنی قرآن و نبی مکرم اسلام اهانت و بی‌حرمتی می‌کند و توسط شبکه‌های عجیب شده به صحابه پاک پیامبر و زوجات مطهرات اون حضرت که امهات مؤمنین هستند توهین و جسارت می‌کنند. After recitations of the Quran, speeches, and religious ceremonies, the turban tying ceremony is held for the graduates of the religious school. مولوی شمس الدین کاشانی فرزند مرحوم مولوی محمد هاشم. Although this ceremony takes long, you can see new rituals of Sunni people in this region. I would like to know the people of this region better. So I've made an appointment with some of the Sunni officials of the province. استان سیستان بلوچستان در حال حاضر یه چیزی بالغ بر 2,600,000 نفر جمعیت داره. ما الان از نزدیک 60 تا بخشداری که در استان سیستان بلوچستان داریم، بیش از 1/2 از اهل تسنن هستند. از 19 تا فرمانداری که در
استان داریم یه چیزی حدود 6 تا فرماندار از اهل تسنن داریم. در شهرستان‌ها اکثر مسئولین ادارات شهرستانی از اهل تسنن هستند. شاید یه استان منحصر به فرده، یه استان استراتژیک هست. از هر لحاظ که شما بگید واقعا یه استان متنوعی است. استان سیستان و بلوچستان 8 تا نماینده داره که 5 تاشون اهل سنت هستن، 3 نفرشون اهل تشیع. بهتره که واقعا از تمام پتانسیل این مردم استفاده بشه، مردم وفاداری که بالاخره تاریخ نشون داده. احساس وظیفه میکنیم که باید با تفرقه و اختلاف و هر نوع فتنه که کسانی بخوان در میان مسلمانان ایجاد بکنن مقابله بکنیم و در حال ممانعت به معامل بیاوریم در حد توانایی خودمون انشاءالله. From Zahedan, I go to the farthest spot from Tehran, Chabahar, the only port on the coast of the Indian Ocean. Farming, fishing, and gardening are the main professions of the people living here. The government has invested massively to turn it into a transit and tourist zone. I meet a Sunni judge to ask him about the judicial laws regarding the Sunni people's affairs. به موجب قانون حمایت خانواده مراجعین باید خودشون به حقوقشون واقف باشن و درخواست‌های خودشون و درخواست‌های خانوادگی خودشون رو بر طبق فقه خودشون تقاضا کنن و همکاران محترم قضایی هم قطعاً تا به امروز چنانچه کسی چنین تقاضایی مطرح کرده از حوزه‌های علمیه و روحانیون هر یک از مذاهب اسلامی استعلام گرفتن و تصمیم لازمه را هم طبق همون نظر فقهی اتخاذ کردن. در سفری که بنده مدینه منوره و مکه مکرمه داشتم یه نفر از من سوال کرد آیا برای شما سخت نیست که زندگی در واقع ایران به عنوان اهل سنت؟ که بنده عرض کردم که شخص بنده تا به امروز به فضل الهی و محبت‌های در واقع همکیشان خودم و همچنین هممیهنان خودم با مشکل مواجه نشدم. Today, when I arrived in Hormozgan province, I feel like I'm in Alexandria. The weather and the people are like those of my own city. We arrive at Bandar Abbas on Thursday night, and just then we find out that 10 Sunni Friday prayers are to be held in Bandar Abbas. On Friday, we choose one of those 10 Friday prayers to go to. شما امروز ظهر میایید اینجا نماز ما رو میبینید، مردم ما رو میبینید، 1/10 اون جمعیتی است که در جاهای دیگه هم نماز میخونن تو شهر بندر. خیلی عادیه. در همین شهر بندر عباس حدود 7 مورد در شهر نماز جمعه اهل سنت میخونن که اینجا نماز جمعه مرکزی هست. آزادی برای ما هست، مساجدمون هست، هر چه دلمون میخواد به خطبه میگیم، هیچ مشکلی هم نداریم. به جرئت میتونم بگم از خیلی از کشورهای عربی که خطیبشون میره بالای منبر ما قوی‌تر، بهتر، آزادتر هستیم. طلاب ما هم الان قریب به 5000
طلبه اهل سنت هستند که سالانه بیش از 200 نفر متخرج میشن. There is also a seminary for female students in Bandar Abbas. We paid a visit. حوزه علمی قسم خواهران از سال 76 قسم مقدمات متوسطه ما در منهج 4 ساله داشتیم که از سال 76 گفتیم شروع شده و در سال 83-84 قسم عالی تأسیس شده. بیشتر طلاب از 3 استان فارس، بوشهر و هرمزگان هستن که بیشترشون حالا میتونیم بگیم که از همین منطقه فارس و هرمزگان بودن. یه قسمت جزئی هم از سیستان و بلوچستان. I say goodbye to the familiar lands of the South Seas of Iran. Our destination is the country's northwest border areas now. We travel 2,000 kilometers to get to Kermanshah from a road that passes through the center of Iran, Isfahan and Hamadan. We then enter the region where the Kurds live, some of them Sunni Muslims. Kermanshah has fewer Sunni residents compared to Kurdistan, but it is one of our destinations for meeting the Sunnis of Iran. A lovely tour in Kermanshah's beautiful bazaar makes time fly. مصر مرسی یا مصر سیسی؟ No, مصر المصريين لا مرسي ولا سيسي. From ancient times, Kermanshah is known as the land of champions. In Iranian culture, a champion is someone who, apart from being physically very strong, is chivalrous, generous, and modest. You can still see the traits of a champion in the face of the people here. We get to a beautiful mosque on our way through the bazaar. A combination of various architectural methods resulted in this magnificent building. It looks as if the lights, colors, arches, and patterns were talking to you and charming you. The epigraphs written in calligraphy by the 10 top calligraphers of the Islamic world, and an altar that took 4 years to build. I'm engrossed with the mosque's architecture when Mamusta Muhammadi, the imam of the mosque, steps in. أتكلم باللغة العربية بكل تأكيد. قریب 16 سال است به عنوان امام جمعه اهل سنت همین مسجد و همین شهر افتخار خدمتگزاری برادران اهل تسنن داریم. خوشبختانه در این شهر ما و در این استان ما بویی از اختلافی مشاهده نمیشه. ما کنار هم میشینیم، کنار هم صحبت میکنیم، مجالس هم دیگر شرکت میکنیم، گاهن نمازهای یکدیگر را شرکت میکنیم. 2 مسجد جامع تو این شهر است، کنار هم قرار گرفتن. صداها قاطی میشن، همدیگر را تحمل میکنیم. قریبی به 7000 نفر روز جمعه در این مسجد برای ادای نماز جمعه شرکت میکنند. روحانیون ما مخصوصا این استان ما بجد تلاش میکنند که اون سنت رسول الله صلوات الله و سلام علیه و آله و سلم در بین مردم اجرا کنند. عشق و علاقه پیامبر به دل مردم بیاندازند. وحدت و
توحید را با مردم تعلیم بدن. Kermanshah is one of Iran's agricultural hubs. It is manifest in the vast wheat farms along the roads on the outskirts of the city. The Sunni areas in Kermanshah are called the Oramanat, consisting 4 cities: Javanrud, Salas Babajani, Pave, and Ravansar. We choose Pave from the Oramanat, a Sunni city on the border. You can even tell that from the street names. مردم ایران عاقلن. پیامبر ما علیه السلام 1400 سال قبل فرموده لو کان الدین فی سوریه لناله قوم من فارس. تعریف کرده از مردم ایران. مردم ایران را از عقلا به نام عقلا نام برده. I will never forget this road. I had never seen such twisty roads in my whole life. A border road which took us to Kurdistan province. Now we are heading to Sanandaj, the capital of Kurdistan province in Iran. It is a big, thriving city. Sanandaj is a developed city. To me, a city's cultural heritage shows how developed it is. I go to the Anthropology Museum. There is a piece of abstract art symbolic of Kurdish traditions here. Then I go to a caricature exhibition. And after that to a play rehearsal. A complete collection of art in Sanandaj. To complete the collection of arts here, we just need a concert, and we luck out. One of the best Iranian Kurd singers has a concert here. The hall is packed. سعادت دستاز بام خدمت ایل و تبار و خوام بام خدمت مردم شریف و غیور و کرد. At the end of the concert, a Kurd sculptor gives Shahram Nazari one of his works as a gift. Its contours show just how skillful the hands that shaped it were. Master Ziauddini. We go to Ziauddini's workshop, and I'm left awestruck. Each sculpture has the spirit of a great artist in it. His hands bring the sculptures to life. بنده هنر نقاشی و مجسمه سازی رو از دوران کودکی آغاز کردم، به طور تجربی ادامه دادم و سال 1356 وارد دانشکده هنرهای زیبا شدم. سال جاری هم به اصطلاح بعد از ارزشیابی که رو آثار نقاشی، طراحی و مجسمه من شده، بنا بر اساس رأی داوران خبره ایران درجه 1 هنری معادل دکترا به من اهدا شد. کارهای زیادی من انجام دادم، چه کارهای آتلیه‌ای و نمایشگاهی، چه کارهایی برای میادین و پارک ها. شاید مهمترین کاری که انجام دادم و خودم دوست دارم
یا در اون کارا جرأت به خرج دادن به لحاظ اندازه. میدان آزادی سنندج کار بسیار دشواریه به لحاظ سازی و ساخت. There's still one of Ziauddin's works in the middle of Azadi Square in Sanandaj. It was designed especially for this place. The picture of this square has been shown so many times on national TV. The leader of the Islamic Revolution, Ayatollah Khamenei, in his visit to Sanandaj addressed a huge crowd of people in the same square. اگر شما دیدید کسانی وحدت ملی ما رو به بهانه مذهب، این سنی این شیعه است، بخوان به هم بزنن، اون کسی که ندای تفرقه بین شیعه و سنی رو سر میدهد، چه شیعه باشه چه سنی، مزدور دشمنه، چه بدانه چه ندانه. افرادی رو هم میشناسیم از بین شیعیان که فقط مسئلهشون مسئله نادانی نیست، مأموریت دارن برای اینکه بیان به مقدسات اهل سنت اهانت کنن، برای اینکه ایجاد اختلاف کنن. من عرض میکنم رفتار هر دو گروه حرام شرعی است و خلاف قانونی است. Now I realize why none of the extremist Shia TV channels is allowed to work in Iran and their offices have been closed. تو اگر دشمن اهل بیت علیهم السلام نباشی، این فتوا را از کجا آوردی که توهین کردن به مقدسات عمریه حرامه؟ شما اگر دشمن دین پیغمبر نباشید، این شبکه به شما چی کاری داشت که شما حساب ما را بستید، دفتر ما را بستید؟ For me, what stands out most in Sanandaj is the people's culture and art. The Sanandaj Mosque, where the Friday prayers are held, is a historical building designed by Iranian artists. The interesting thing about Sanandaj is that Shia Friday prayers are not held in the city, and I saw Shia worshippers in Sunni mosques praying behind a Sunni leader. And finally, Mahabad, the last leg of my journey. I've traveled 11,000 kilometers to get here, a city in West Azerbaijan province where Sunni Kurds live. In Mahabad, I meet someone different, the youngest member of the city council in Iran. He lives in a poor neighborhood. To meet him, I visit that poor neighborhood. His story is like a fairy tale, but it is real. He was a peddler when he was elected to Mahabad City Council. مدرک من لیسانس شیمی کاربردی از دانشگاه پیامبر نوره و تو گروه این 12 نفری که ما تشریف دیگه داشتیم خیلی از طیفا بودن. حالا دست فروشی میکردم، دست فروشی، کارگری، حالا خیلی در خیلی از میادین و کوچه‌های شهر حالا اکثرا ذرت فروختم، ذرت پوتک و همون عاملی بود که مردم منو بشناسن و به بنده حقیق رای بدن. The head of the Sunni fraction in Iran's parliament was another man from this province. من به عنوان رئیس فراکسیون اهل سنت و نماینده مردم علمی به عنوان یک کرد و اهل سنت، من اینو تمام توان ما در اینه که ما اون شکاف‌ها و عمق‌ها رو سطحش کنیم. حالا گیرم یه نفر تبعیض قائل شد، مثلا گیرم شده، اصلا میگه آقا شما مثلا حق مال شماست، اما چون شما اهل سنت هستی قبول ندارن. این یک نفر دو نفر رو به نام کل نظام و کل مردم ایران اینا رو قلمداد و برادران تشیع قلمداد نکنن. این یک عدد هست، این کلیه برادران تشیع ما نیست. این یک عدد هست، اینا کلیه ایرانیان ما نیست.
I do not know if it was our destiny or it was God's will that our journey came to its end by a visit to the family of a hero, a pilot who was martyred on the first day of Saddam's war against Iran, and his body was brought home after 31 years. In simple terms, his wife told us the story of his life. I was so lost in the images she was making, I didn't notice the tears that were running down my cheeks. 31 شهریور جنگ ایران و عراق شروع شد. ساعت 4 زنگ زدن، گفت که من میرم پرواز، امکانش هست بر نگردم. رفت دیگه، اصلا همه رفتن که رفت. ولی خب معلوم نبود که شهید شده تا جنگ ایران و عراق تمام نشد. شهادت میگفتن مفقود الاثره. تلویزیون اعلام کرد که 7 خلبان اینجوری آوردن. من خودم اصلا تو خونه گفتم از این 7 خلبانی که حتما باید پدر دخترم باشه. ما رو بردن شلمچه. وقتی از شلمچه وایستادیم مثلا یه حالی داشتیم. دخترم سجده گذاشت بر خاک وطن، گفت به جای پدرم بذار من بوسه‌ای به خاک وطن بزنم. خیلی خوشحال شدم، از ناراحتی و از دودلی در اومدیم. ولی ناراحتی من این وقتی تو نیرو هوایی پیکر شهید رو باز کردن، همه شهدا سر داشتن ولی شهید ما سر نداشت. خیلی ناراحت شدم. اونجا دخترم گفت، رو کرد به حاج آقا، گفت که پدر من سرشو برای امام حسین جا گذاشته. I ended my journey at the captain's gravesite at the entrance of Mahabad city. I do not know if I have depicted the life of the Sunnis in Iran faithfully or not, but I can hear an inner voice, a voice that is getting louder and louder. پیامبر ما میفرماید باید ما زمانه را بشناسیم، با هم باشیم. در ما با تکفیر و هر گروهی که مسلمانان تکفیر بکنه شدیداً مخالفه. فتوای رهبری اونجا فتوا دادن که عطف حرمت به زنان پیامبر حرام شرعیه. لأعداء المسلمين أفضل خدمة يقدمها هذه الفئة التكفيرية. تو را با خدا وحدت داشته باشد، تفاهم داشته باشد. تو را با خدا وحدت داشته باشد، تفاهم داشته باشد.